1988년 미국 라스베가스. 무언가에 빠져있는 남자. 그런데 이것은 지금까지 1억 장 이상 팔리면서 전 세계를 쓸어버린 전설적인 퍼즐 게임 테트리스였습니다. I played Tetris for 5 minutes. Yeah. I still see falling blocks in my dreams. This game isn't just addictive, it stays with you. It's poetry, art, and math all working in magical synchronicity. It's the perfect game. 테트리스는 모든 조각이 넷으로 이루어졌고 넷을 뜻하는 그리스어 테트라와 테니스를 합친 이름이었죠. Tennis is supposedly the Russian inventor. He likes tennis. Do you have the video game rights? Microsoft control all rights on all platforms worldwide. Is Japan available? 일본에서 게임 제작과 판매를 하던 행크 로저스. 그는 테트리스가 엄청난 게임이라는 것을 깨닫고 대출한 돈을 다 털어 일본의 테트리스 저작권을 후딱 사버립니다. PC, games console, and arcade. 자신감 뿜뿜 행크는 추가 대출을 위해 은행을 설득하는 중이었죠. Tetris is already a hit. Where? Russia. Hank, there is no video games business in Russia. I know. 1984년 소련 컴퓨터 과학센터에서 일했던 천재 프로그래머 알렉세이 레오니도비치 파지트노프는 고대 로마에서 유래된 전통 퍼즐 게임인 펜토미노를 개량해서 테트리스를 만들었는데요. His computer, a Stone Age Soviet piece of crap called an Electronica 60, didn't even have a graphics card. His falling blocks were parentheses pushed together. Alexei and a couple of buddies from work made the game IBM compatible, which meant color graphics, 8-bit music, and floppy disks that people copied and shared for free. 그렇게 테트리스는 소련에 널리 퍼지게 되었습니다. 어느 날 헝가리에서 우연히 테트리스 게임을 발견한 안드로메다 소프트웨어의 로버트 스타인. 그는 테트리스의 저작권을 얻기 위해 개발자 알렉세이에게 거래를 제시하지만 공산주의 체제인 소련에서 저작권 거래는 국영기업 엘로그가 통제하고 있었죠. Да, мы можем. Отправляйте факс. 겨우 $10,000의 테트리스의 저작권을 획득한 스타인. 이후 그가 만난 사람은 Robert Maxwell. Pleasure. The Robert Maxwell? The billionaire media tycoon? The one and only. Okay. 거대 미러소프트의 로버트 맥스웰과 아들 케빈 맥스웰이었습니다. Good to meet you, Kevin. It's Mr. Maxwell to you, sir. Kevin. The first computer game to leave the Iron Curtain. My old mate Mikhail Gorbachev will be proud. 미하일 고르바초프. 당시 소련의 최고 지도자로서 소련의 개방과 개혁을 추진하고 미국과의 냉전을 종식시킨 인물이죠. We'll start by licensing computer games, then video games, arcade games, board games, everything. 그렇게 스타인이 미러소프트에 테트리스 저작권을 팔고 그 일본 저작권을 행크가 산 것이었습니다. 그리고 행크는 곧장 일본 게임 산업을 대표하는 닌텐도로 향했죠. 게임의 진심인 닌텐도 사장 야마우치 히로시. 그는 닌텐도를 평범한 화투 제조회사에서 일본을 대표하는 거대 게임 회사로 일군 대단한 인물이었고 호탕하고 직선적인 성격으로도 유명했습니다. Not bad. Really? We'd buy you out for 500,000. $50만 달러? 한화로 6억이 넘는 거금이었지만 거절해버린 행크. I'll publish it and cover all upfront costs. We publish our games in-house. We don't use outside partners. Because you know as well as I do, なぜなら私たちはお互い partners are what make us great. パートナーのおかげですごいこと That's why Mario has Luigi. That's why Mike Tyson has whoever he's punching out in Punch-Out. 일단 웃으면 성공스. カートリッジを20万作ってもらえへんか。
그렇게 거대 게임 회사 닌텐도와 파트너가 된 행크가 필요한 돈은 I need a check for $3 million. You want a check from me? $2 million for Nintendo cartridges and $1 million to make arcade machines. I have Tetris for arcade too, remember? Nintendo was letting me become a publisher. Nintendo. It's a license to print money. 확신에 찬 행크, 테트리스에 올인. You feel that strongly about it? Yeah, clearly. Then I'm upping your interest rates. Fine. And I want your house as collateral. Fine. And if you miss one payment, that house is ours. Fine. You sure you don't have to talk to your wife about this first? 집이 날아갈 수도 있는 대출을 덜컥 받아버린 행크는 무사할까요? This was not what you promised, Hank. I know, but listen. Have you ever heard our apartment this quiet before? 테트리스에 푹 빠져있는 아이들. Maya, what do you think? 面白い. This is gonna work. I promise. Is that a promise you can keep? It is. 한편 테트리스를 만든 개발자 알렉세이는 정말 테니스를 좋아했죠. Валентин Трифонов, Центральный комитет Коммунистической партии. Решил лично познакомиться с человеком, благодаря которому чуть не распался Советский Союз. Что, простите? Госслужащие по всему Союзу играли в нее часами. Как следствие, ничего не делали. 귀인한 말로 겁부터주는 발렌틴. Слышал, вы продали права на игру Западу? Доход уже какой-то есть? 이 올백 녀석은 대체 무슨 꿍꿍이가 있는 걸까요? 그나저나 잘 나가던 행크에게 문제가 생기기 시작했는데요. Mr. Rogers? Kevin Maxwell, CEO of Microsoft. I'm calling because I'm told you bought PC, video game, and arcade rights for Tetris in Japan, yes? That's right. Well, it turns out we already licensed arcade to Sega in Japan. But I paid for arcade. We signed a contract. No. You signed your end. I've yet to sign mine. 그렇게 오락실 저작권을 허무하게 잃고 위기를 맞은 행크는 닌텐도의 도움을 요청하고 야마우치는 행크에게 시애틀에 있는 동료를 소개해주는데 Kanpai. Minoru Arakawa, president of Nintendo of America. Goddamn Rogers. Welcome to Seattle. Howard Lincoln, Senior VP, Chief Legal Counsel. 그런데 엄청난 철통 보안 속에 그들이 보여준 것은 바로 게임 역사의 한 획을 그은 게임기. 8-bit graphics? Yes, and a brand new Sharp LR35902 core at 4.19 megahertz with 8 kilobytes internal RAM. No color screen? Color, you need 8 batteries instead of 4. It's too expensive. This gives you 30 hours of gameplay, all for $89. What's it called? It's called the Game Boy. 배터리 지속 시간과 가격까지 다 잡은 휴대용 게임기의 등장. 이후 나온 컬러 버전을 합친 누적 판매량이 무려 1억 1,800만 대를 기록한 게임보이의 탄생이었죠. This game is programmed in C, yeah? 개발자이기도 했던 행크는 그 자리에서 테트리스를 게임보이에 세팅합니다. Gentlemen, if you want to sell a couple 100,000 Game Boys to little kids, package them with Mario. But if you want to sell millions of Game Boys to absolutely everyone, young and old, around the world, package them with Tetris. Can you get us the rights? 휴대용 게임기에 대한 저작권을 구하러 미러소프트로 향하는 행크. The Soviets are not stupid. They know that Tetris sells. But they're refusing to engage with me on arcade rights until I pay them for the royalties I owe them on the computer games. And I can't pay them until you pay me. 애초에 소련의 엘로그에게 스타인이 산 저작권은 컴퓨터 게임 저작권뿐이었는데요. 그걸 산 미러소프트는 협상도 안 된 오락실 저작권을 또 판 것이었죠. 하지만 이런 사정을 전혀 모르는 행크. Handheld. What I couldn't figure out is who controls the rights. You? Without a doubt. Yes. 재빨리 행크를 내보내는 케빈.
You're excused, Mr. Stein. And do not bother coming back here without fully executed contracts, including handheld Tetris. Yes? 아니 협의도 안 된 저작권을 마음대로 팔아놓고 이제서야 계약을 하러 가다니? Mr. Stein, please, hold on. You don't control handheld rights? I didn't say that. I said it's complicated. I'll pay you $25,000 to secure me worldwide handheld rights. 스타인에게 휴대용 저작권을 사버린 행크는 집에 돌아와 꿀잠을 자는데 That Robert Stein is selling handheld Tetris to Atari. For $100,000. I paid Stein to get me handheld rights. 배신자 스타인의 소식에 어이가 없는 건 행크뿐만이 아니었죠. You deal with Microsoft exclusively. Oh, have you forgotten your contract? Oh, you mean the contract that gives me global royalties on sales of Tetris? Because I haven't got any yet. Oh, okay. Just give me some time. No, I'll negotiate directly with the Russians. I'm gonna go to Moscow. Wait, hold on. You can't just go to the Soviet Union, Hank. You need a business visa, a full background check. It takes months. Well, get a tourist visa then. 그럼 감옥에 갈 수도 있지만 위험을 무릅쓰고 엘로그와 직접 협상하려는 행크. Companies don't exist in the USSR, Hank. Elorg is probably KGB. Do you guys want this game or not? Yeah, of course we do, but we can't protect you. Okie dokie. 그렇게 모스크바로 날아간 행크는 빡빡한 입국 심사 끝에 호텔을 하나 잡게 되죠. 이때 담배를 들고 나타난 남자. Моя семья голодает. У меня есть деньги. 당시 소련의 급격한 개혁 정책으로 인해 도입된 시장 경제는 오히려 암 시장을 활성화시켰고 그로 인해 물가가 미친 듯이 올라 생필품조차 구하기 어려울 정도였습니다. 그래서 택시가 돈보다 담배를 더 밝혔던 거였군요. Salutations. Sasha, Translation Services. Esteemed to meet you. 마침 도움이 필요할 때 나타난 아름다운 통역사 사샤. Where I really need to go is Elorg? I assumed you were here for vacationing purposes. 뭔가 꺼리는 듯한 그녀. 어쨌든 사샤의 안내로 행크는 엘로그에 도착합니다. Mr. Rogers, this is not America. Entering a government structure without invite is highly illegal. I didn't travel 5,000 miles to be stopped by a door. 어렵게 만나게 된 엘로그의 경영자 벨리코프. 그런데 행크는 그에게서 충격적인 사실을 듣게 되죠. He says Elorg never licensed Tetris video game rights to anyone ever. Only the computer game version. No, that can't be true. Look, Он говорит, что здесь какая-то ошибочка. Elorg licensed the rights to Robert Stein and Andromeda. Andromeda to Microsoft. And Microsoft is represented in Las Vegas to deliver software, which is me. 하지만 돌아온 대답은 And says that this is an illegal copy. He thinks I stole Tetris? Affirmative. I have my whole life and then some invested in this game. He's Он говорит, что mistaken. вложил всю свою жизнь в эту игру, что вы должно быть Советую вам немедленно покинуть госучреждение. В противном случае вы, как иностранный гражданин, будете арестованы и отправлены в тюрьму. He says he is not mistaken. Is that all he said? Yes? 전 재산을 다 털어산 비디오 게임 저작권이 없다니. 답답한 행크는 겨우 벨리코프를 설득해 내일 오전에 다시 만날 약속을 합니다. 한편 모스크바에 도착한 케빈 맥스웰. Mr. Maxwell, Valentin Trifonov, Central Committee of the Communist Party Department of Foreign Trade. My father told me to expect Gorbachev. You are not Gorbachev. And you're not your father. You're here for Tetris, yes? 다음 날 테트리스 개발자 알렉세이를 데리고 나타난 벨리코프. 뒤이어 올백 발렌틴이 따라왔죠. 그는 관광 비자로 엘로그에 온 행크를 협박하는데 You go home today, cease production of Tetris, all will be forgiven. I'm not going home without a deal. 그렇게 갑분싸가 돼버린 미팅. Alexei, I just want to say that your game is brilliant. Просто хочу сказать, что ваша игра потрясающая. Thank you, I speak English. But when I clear up this misunderstanding and hopefully secure handheld rights, I'm gonna make you a millionaire. I do not have right
to receive money from my game. Well, that's criminal. No. It is communism. Другие покупатели уже здесь? Держите их отдельно. Мы побьем этих капиталистов в их же собственной игре. 올백 녀석. 무언가 꿍꿍이가 있어 보이네요. If I'm a thief, why would I come to Moscow зачем and бы я приехал proudly в show you Москву my и game? гордо показывал бы вам свою игру? 한편 벨리코프에게 저작권에 대한 결백을 주장하던 행크. Wait, hold on. Can I see the contract you signed? Можно мне посмотреть контракт? Stein and Mirrorsoft are selling Tetris video game and arcade rights для приставок и игровых worldwide. автоматов по всему миру. 팔지도 않은 저작권이 전 세계에 팔리고 있다니. 핵폭탄급 발언에 놀란 벨리코프와 개짜증난 개발자 알렉세이. 계약서 줘버려. 계약서를 넘겨받은 행크는 그들이 어떻게 통수를 친 것인지 찬찬히 뜯어봅니다. 그 시각 각 방에 나뉘어 있는 스타인과 케빈에게 사실 확인을 하는 벨리코프. Okay. I read the contract Я прочел контракт. and I agree. Согласен. You never intentionally sold video game rights to Robert Давали Stein. права на версии для приставок Стайну. This is a Nintendo, Это Nintendo. and this is a personal computer. What's the difference? No keyboard for Nintendo. You speak English. 계약서에 적힌 컴퓨터라는 단어는 비디오 게임기도 포함될 수 있는 것이었죠. Robert Stein screwed you, but legally speaking, he didn't steal from you, which means I didn't steal from you. Next time, define computer so you can hold on to your video game rights. What about arcade? There's nothing in that contract about arcade rights. That Stein definitely stole from you. How much are they worth? $150,000. 이젠 행크에게 아예 법률 자문을 구하는 벨리코프. Whereas PC computers consist of processor, monitor, disk drive, and keyboard. Yeah, much better. But 더 이상 스타인이 계약서로 장난치지 못하도록 퍼스널 컴퓨터의 규정을 제정한 것이죠. What is this? Your contract. $150,000 for arcade rights? Who the hell gave you these numbers? Who gave Sega the right to sell Tetris Arcade in Japan? 그리고 정작 중요한 휴대용 저작권에 대한 이야기는 내일로 미뤄지고 행크는 테트리스의 개발자 알렉세이에게 다가갑니다. look, believe it or not, I honestly want to get to know you. If not as a business partner, then as a fan. 알렉세이는 감시당하는 사람처럼 불안해하더니 Great. 그런데 쪽지엔 전화번호가 아닌 주소가 적혀 있었죠. 한편 비밀리에 미러소프트의 케빈을 만나 테트리스의 저작권을 거래하려는 발렌틴. Communism is dying. Soon I'll be out of a job. You want me to bribe you? 하지만 No. I run an honest company. Nobody becomes a billionaire by being honest, Mr. Maxwell. And nobody becomes a billionaire by trusting a dirty politico either. If you are in search of a pawn, I do suggest you fuck off. 시원하게 발렌틴의 제안을 뿌리친 케빈 맥스웰은 기본적인 선을 지키는 인물이었지만 800,000, half up front, wire to a Swiss account. 400. Final offer. Kevin does not need to know about any of this. 그의 아버지 로버트는 적당한 선이 없었습니다. 그리고 알렉세이 집에 방문한 행크. So, you are a game designer, Hank? And a programmer. Pascal? Or assembler? I was going to ask you the same thing. I like Pascal. Assembler is my go-to, but never underestimate The power of basic. 개발자들만의 깊은 교감으로 죽이 척척 맞는 두 사람. The original? Amazing. It's always been bugging me. Why can't both lines disappear at once instead of one at a time? I never thought of that. We should allow up to 4 lines to disappear at once. We should? Give it a try. No harm. 번뜩이는 행크의 아이디어. 영감을 받은 알렉세이는 뚝딱뚝딱 키보드를 두드려 보는데 Life is hard, and we deserve our small celebrations. I forgot how much fun this is. This is the place. More of what you had in mind, Ken, yes? Personally, I prefer Mozart,
Russian folk songs. Not, you know. 이때 단상으로 올라가는 한 여자. We all want freedom. Свободы слова. Freedom of speech. Freedom of art of expression. Кока-колы. We want Coca-Cola. И джинсов лень. And we want Levi's jeans. 좋은 것, 좋은 생각에는 국경이 없는 것이었고 모두들 자유를 원하는 그들은 다르지 않았습니다. 하지만 불청객이 찾아오고 Now you see we are so different. 파티는 끝나버립니다. Well, if he does, tell him to come home. Immediately. Go home! And thanks for the Levi's. 하지만 홀랑 뺏어간 줄 알았더니 호텔방까지 이미 엉망이 된 상태였죠. Hank, 갑자기 멋부리고 나타난 샤샤. they searched my apartment too. I don't get it. I'm trying to help you guys. Why am I a threat? You're a foreigner attempting to buy Russian property. It's a video game. To you, yes. But to the men in power, it is a slippery slope from selling one game to selling all of Russia to the highest bidder. Don't sacrifice everything for this. 갑자기 키스를? Married. You gotta go. 알렉세이의 가족은 위협을 받게 되고 거기다 스타인이 모스크바에 와 있다는 것까지 알게 됐죠. You son of a bitch. Taxi! 택시는 담배로 Taxi! 그렇게 두 번째 미팅이 이루어지는데 You charge far too much for arcade rights, and why should I sign a new contract for the PC rights that I already own fair and square? Hmm? Oh, okay. Huh? I'll sign, but then we discuss the handheld rights, yes? 결국 아쉬운 스타인이 서명을 하고 말죠. We'll come back. No. 그렇게 사기꾼은 버려집니다. Mr. Belikov, with all due respect, what the hell is going on? 폭행, 호텔방 침입, 아내 협박. 게다가 로버트 스타인까지 왔다는 걸 알게 된 행크는 흥분할 수밖에 없었는데요. Where's Alexei? You guys, you think that I'm the enemy? It's about giving Alexei his due and showing the world the Soviet Union is about more than just missiles and military might. 너무 순진한 행크의 말에 감청하던 사람마저 웃게 만듭니다. 곧이어 행크가 제시한 가격을 확인하는 벨리코프. $25,000 up front for worldwide handheld rights, plus 25 cents per unit sold. Why so little? Because to be honest, I got no money left. But the royalties I'm offering are more than fair. How many games you expect to sell? It's 20 million. That means you get $5 million. 그 말에 놀란 벨리코프는 또 나가버리고 그 앞을 막아서는 올백 발렌틴. 로버트 맥스웰에게 뇌물을 받기로 한 발렌틴은 미러 소프트에게 테트리스를 넘기려고 벨리코프를 협박했죠. Unofficially, I can offer a log $1 million by the end of the week. And royalties? Oh, Jesus fucking Christ. So, хватит. What did he say? 아버지의 뒷거래를 모르는 케빈. $1 million. Added to letter of intent. We promise Microsoft worldwide handheld Tetris if you wire us $1 million in 1 week. We have ourselves a deal. 하지만 벨리코프는 몰래 행크를 불러내 또 다른 휴대용 저작권 가계약을 진행합니다. You must sign a letter of intent first. It's protocol. Are you lying to me, Belikov? Listen, if you knew the risk I'm taking right now, you wouldn't ask that. Please sign. 일단 서명하는 행크. If you would like to make an offer for worldwide video game rights, Alork is open to deal. What? Stein has the worldwide video game rights. No, he doesn't. I redefined computer. Stein needed arcade rights, so he signed a new contract.
Why are you helping me, Belikov? I'm doing what is the best for my country. 부패한 정치가와 손을 잡고 쭉 거만한 자세로 협상에 임하는 미러소프트보다는 진정으로 알렉세이에게 개발자의 대우와 보상을 해주길 원하면서 합리적인 로열티를 제시한 행크에게 더 마음이 간 것이었습니다. 행크를 기다리고 있던 알렉세이. Get in. You don't have your car? I don't want to be followed. When I was a boy, my father was professor at Moscow University. And in 1965, a colleague of his was jailed for selling his book abroad. And my father signed a letter of protest, which was the right thing to do. 하지만 그 일로 아버지는 교수직을 박탈당하고 평생 무직이 되어 알렉세이의 가정은 풍비박산이 났죠. And I promised myself that I would never put my kids through that kind of hell. But they're doing it again, Hank. 그리고 올백 발렌틴의 정체와 충격적인 사실을 알려주는 알렉세이. That's the member of the Communist Party at Central Committee, one of the most powerful men in USSR, speaking to his agent. KGB? Sasha is KGB. Why? You represent everything our country has fought against for 80 years. 행크는 어느새 러시아에서 가장 위협적인 인물이 되어 있었죠. 그리고 집에 오자마자 이어지는 협박 메시지. No. Hello. Game Boy rights for Tetris. We gotta go with Microsoft. You understand, right? 엘로그가 미러소프트와 계약한 사실을 알게 된 닌텐도 측은 행크에게 등을 돌리고 몰래 행크와 접촉했던 벨리코프는 발렌틴에게 걸리고 말았습니다. Тетрис будет отдан Microsoft. И мне придется оставить свой пост в Элорг сразу после подписания сделки. Но вы можете еще все исправить. Передайте это Хэнку Роджерсу. 미러소프트와의 가계약서를 건네는 벨리코프. 알렉세이는 과거 아버지처럼 될까봐 무서웠지만 그 역시 옳다고 생각하는 일을 해버립니다. 재빨리 팩스를 보내는 알렉세이. 중요한 정보를 얻게 된 행크. 한편 미러소프트는 아직까지 엘로그에 $100만 지급하지 않고 있었죠. Deal is, I am friends with Mikhail Gorbachev. Stop it your damn we're friends bit. The Soviet Union is about to implode. Everyone's snatching up what they can, and Gorbachev can't do a thing about it. We don't have the money, do we? Of course we do, but it's tied up. 뭔 소리요? 어쨌든 계약서를 들고 북미 닌텐도를 급히 찾아간 행크. What the fuck is that? Atari stole our patent. They hacked the NES, and now they're manufacturing and selling our cartridges. They do not have the rights. They do in America, I checked. No, they don't. 확신에 찬 행크의 말에 다들 놀랐는데 You're looking at Microsoft's contract, which is just a letter of intent that expired yesterday. So handheld rights are Available. And video game. Available worldwide. That means I don't have the video game rights in Japan because Stein and Microsoft never had the right to sell them to me or to these guys. Wait, you telling me Atari doesn't have Tetris in America? I'm telling you, Atari doesn't have Tetris anywhere. 다시 행크와 손잡는 닌텐도. What do you need from us? I need you and your checkbooks to get on a plane with me to Moscow ASAP. And tell nobody. 세 사람은 비밀리에 모스크바로 떠납니다. 그런데 모스크바에선 알렉세이의 집이 강제 철거되고 있었죠. Саша, что происходит? Вы переезжаете. Здесь мой дом, здесь выросли мои родители, вы не можете. Ваш муж нарушил закон. 사샤가 이런 여자였다니. А теперь что пойдет быстрее? Ну же! Стул? Вот где гравитация, оказывается, занимательной. По идее, стул должен упасть быстрее, он же тяжелее, да? Да. Вот и нет. Слушайте. 그렇다고 굳이 의자를? Гравитации плевать. Легкий ты как монетка или тяжелый как мальчик. Все падает с одинаковой скоростью. 아이들을 두고 협박하는 발렌틴.
Хэнк Роджерс опять здесь, из-за вас. Перейдешь мне дорогу еще раз и исчезнешь навсегда. 이윽고 다시 만난 벨리코프와 행크. Are you okay? Sorry for my tardiness. 계약은 KGB 요원 샤샤의 감시하에 진행되었죠. You gave Mirsoft the same deal you gave me. A week to make an offer for Tetris handheld. Have they? For video game and handheld Tetris. Worldwide. The money's up front. We'll cover all marketing and manufacturing and give you 50 cents per unit sold on both handheld and video games. 파격적인 조건이었지만 벨리코프는 샤샤의 눈치만 볼 뿐 바로 대답하지 못합니다. Почему для нас так важно, чтобы именно Максвеллы выиграли? Разве более выгодное предложение не лучше для Советского Союза? О судьбе Советского Союза буду беспокоиться я, а вы занимаетесь непосредственно своей работой. 발렌틴의 명령이었지만 샤샤는 뭔가 잘못되었다는 생각을 하게 되고 닌텐도의 거래 제안은 금세 미러소프트에 전해졌죠. We already have worldwide video game rights. We license them from... Kevin, you son of a bitch. You were in Moscow. You made a deal behind my back. Got A-Log to change my contract. Cutting me out. 뒤늦게 자신의 실수를 깨달은 스타인은 미러소프트를 의심하고 찾아온 것이었습니다. They redefined the word computer in my new contract, huh? Cutting me out of a video game so you can steal it. We didn't sign any new video game contract. Oh, you fucking fool. You self-entitled piece of... Have the jet ready in an hour. I'm going to Moscow. 모스크바에 도착한 맥스웰 부장. Mr. Maxwell, welcome to... Fucking you again. 곧바로 고르바초프를 찾아갑니다. As you said, I am your friend. We are proposing a fair trade where no money is exchanged. You get the publishing rights to our Collier's encyclopedias, and we get the game. My country is broken. My people want freedom. Communism was never meant to prevent freedom, but unfortunately, human greed got in the way. The world is changing, gentlemen, and Soviet Union will not be left behind. 뭔가 두리뭉실한 말을 남기고 자리를 뜨는 고르바초프. Just get me Tetris. Соберите для меня полную информацию об этом человеке. Об иностранце, Михаил Сергеевич? Нет, об этом чиновнике. 고르바초프에게 찍힌 발렌틴은 과연 무사할 수 있을까요? I will be taking back our video game rights too. Thank you very much. What the bloody hell is this? Choice. They can choose your shit deal or our fair deal. The cavalry is coming, boys. Our agreement guarantees us Tetris if we make a counter-offer, which we just did. Dependent on payment of $1 million. Fuck you, sign the deal. Honor the contract. Do not fall for his shit every... So let's pay him the pity money. 하지만 그렇게 줘버릴 돈이 없었죠. You don't have the money. That explains never paying any royalties. It's an accounting quirk to be resolved next quarter. Meaning you're bankrupt. Enough! I could have you all arrested. Mr. Belenkoff. You bastard! Out! 거만 떨다가 주랭랑치는 케빈. You are not safe until you leave Moscow. Go. 재빨리 행크 쪽에 계약을 넘기는 벨코프 배짱이 대단하네요. Where are they? Gone, you idiot. With our deal. Maxwell has no money. He voided the contract. I had no choice. What about my money? What do you mean your money? Yes, what do you mean your money? 케빈은 이제야 눈치챕니다. Are you fucking... But you bribed this piece of shit. I was saving your ass, per usual. You want to play with the big boys, son? This is how the world works. Suck it up. Where is my money? Товарищ Трифонов, мы работаем на благо Советского. шлюха. 충격받은 사샤. Fine. Get me back my contract, and I will personally double your fee. No. Triple. I want 50% ownership of Tetris. Deal. 지들 것도 아니면서 미쳤네요. 이때 딱 나타난 알렉세이.
발렌틴의 비리를 고발하는 샤샤. 이제 발렌틴은 고르바초프에게 뒤졌어. 절대 테트리스를 뺏길 수 없다. 마치 게임 같은 추격전. 과연 헨크 일행은 무사히 탈출할 수 있을까요? 2023년 3월 31일 공개된 애플 TV 플러스의 신작 테트리스. 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌었던 테트리스의 저작권을 두고 천문학적인 금액이 오고 갔던 기업들 간의 경쟁뿐 아니라 억압된 삶을 살고 있던 당시 소련 국민들의 자유를 갈구하는 모습들과 불안정한 사회 상황을 아주 잘 보여주고 있습니다. 그리고 정말 엄청난 인기를 누렸던 게임보이의 탄생 비화까지 알 수 있었죠. 이 영화는 실화를 각색한 작품으로 실제 알렉세이는 소련 정부 붕괴 후 미국으로 이민해 헨크 로저스와 함께 테트리스 컴퍼니를 설립했는데요. 로버트 스타인은 계속해 게임 라이선스를 따며 사업가의 길을 걸었고, 로버트 맥스웰은 회사 연금 재정 9억 달러를 횡령하고 50억의 부채로 몰락하고 말았죠. 그 아들 케빈 맥스웰은 아버지의 연금 횡령과 연루돼 체포됐고 결국 파산 신고를 했다고 합니다. 테트리스는 5억 개가 넘는 판매량으로 계속해서 역사상 가장 유명한 게임으로 자리 잡게 되었다고 하네요. 이상 역사 속 테트리스의 숨겨진 이야기를 흥미롭게 볼 수 있었던 영화 테트리스였습니다. 그럼 저는 더욱 재밌고 유익한 영화로 다시 돌아올게요. 믿고 보는 카라, 구독, 좋아요, 알람, 부르르.